My dear friends, today the video is about the self precaution about your health, because health is vital, very important. But what is happening to your health today? Because in each individual, almost each household member, invariably some or other they fall into sick. They take a regular medicine like a food of morning and afternoon, evening. When you spiritually discussing about your taking medicine, it is nothing but a cheating to your body, because your body pendulum, body organization is something unique which doesn't allow, which doesn't require the chemical things to be going inside, because it has a cell mechanism. அதுக்குள்ளே போய் நீங்கள் வந்து மெடிசின்ஸை போட்டு கெமிக்கலை போட்டு கம்ப்ளீட்டாக எல்லா கெமிக்கல்ஸ் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணி உள்ளே பண்ணிங்க அப்படின்னா the body cannot take out. பட் ஒட்டுட்டு அந்த ரெகுலர் ஃப்ளோவில் போகையில் இது போய் என்ன பண்ணுறதுன்னா, இந்த நீங்கள் அட்ஹெசிவ் போட்டு ஓட்டக்குழாயை அடைச்ச மாதிரி அங்கே போய் ஒரு அடப்பு ஏற்படுத்துமே தவிர இட் டசன்ட் கியூர். அதை நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாம். when you take any the cruel animals, ordinary animals or flying animals, anything you can see. ஒரு கேட்டு கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது கோல்டு பிடிக்குது, இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு அன்ஈஸியாக இருக்குது, டிசார்டராக இருந்துச்சுன்னா இட் கோஸ் டு டேக் சம் இன்செக்ட்ஸ் ஆர் மேபி லைக் இட் கோஸ் டு டேக் some pull or some other material take. உடனே சரியாயிடும். இதே டாக், எனிதிங் யூ டேக். இப்போ டாகே வந்து அது வந்து எப்போ ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, சம்டைம் ஒரு வெஹிக்கிள் போகையில் நாடு வந்து பார்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஏன் குலைக்க அப்படிங்கன்னா, பிகாஸ் தெர் இஸ் ஸ்மெல் அந்த வெஹிக்கிள், ஏதோ ஒரு ஸ்மெல் வந்து யூரின் பாஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஐ திங்க் இட் ட்ரைஸ் டு ஃபாலோ தட் இஸ் தெர் இஸ் சம் டாக் டு பி ஃபைட்டிங் வெரி சூன். ஸோ டேக் அ ப்ரிகாஷன்ஸ். ஸோ ஒவ்வொருக்கும் ப்ரிகாஷன்ஸ் வந்து நேச்சுரலாகவே இருக்குது. ஸோ பாடி டசன்ட் ரெக்வயர் எனி கெமிக்கல் டு பி poured inside. That is how it has been built. Okay. Now I think before you there are public health program, there are types of wide variety of diseases, அது ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கம்யூனிகபிள், நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ். இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஃபர்தர் கிளாஸிஃபிகேஷன் போனால் there could be 4 types: infectious or non-infectious diseases, hereditary diseases, then deficiency, then physiological. இன்றைக்கு all along all the world everybody talks about the recent the burning topic is mental health. It is one of the very burning topic. ஸோ இதில் வந்து கெமிக்கல் ஓரியன்டாக இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து அதை வந்து நேச்சுரலாக கொண்டு வந்தாங்க, அதற்கான ஜூஸை கொண்டு வந்தாங்க. நமக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பொருட்களினுடைய அவருடைய கீரையோ அல்லது புல்லோ அல்லது அதற்கான தானியங்களோ இதெல்லாம் இருந்ததுனால அதிலிருந்து ஆயிலோ மற்றதெல்லாம் எடுத்து நம்மளுடைய பாட்டி தாத்தா பாரெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அப்படி ஸ்லோவாக இன்றைக்கி வந்து ஹாஸ்பிட்டலுடைய க்ரோத் வந்த உடனே ஹாஸ்பிட்டல் க்ரோத்தை பார்க்கல ஒரு ஸ்மால் டிப்ஸ் வந்து ஐ திங்க் ஐ ஹவ் ரெட் இன் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. ஒரு பையன் வந்து ஆக்சிடெண்ட்டில் சைக்கிளில் போகையில் கீழே விழுந்தோடனே தென் ஹி வாஸ் அட்மிட்டட் ஃபார் டேக்கிங் அப் ஸ்மால் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட். அதுக்கு வந்து அந்த டியூட்டி டாக்டர், ஒரு ஜூனியர் டாக்டர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு. ஸோ என்னென்ன பண்ணுறாங்க, இன்ஜெக்ஷன்ஸு, தென் பெயின் கில்லர் அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக் அண்ட் விட்டமின், ஸோ மெனி திங்ஸ். இதை வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்க நர்ஸு பார்த்துட்டு ஷீ லாஃப்ட் அட் த ஜூனியர் டாக்டர். ஸோ அவங்க பார்த்தவொடனே அவங்க சீனியர் நர்ஸ் பார்த்தாங்க அப்படின்னு ஐ திங்க் ஷீ ரப்ட் 3 or 4 ஐட்டம்ஸ். இந்த அடிப்பட்ட பையன் வந்து வென் டு மெடிக்கல் ஸ்டோர், என்னப்பா எதுக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவர் மெடிக்கல் இது கேட்டோடனே ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்துட்டு, அடிப்பட்டதுக்கு ஒரு டிடி இன்ஜெக்ஷனும் ஒரு பெயின் கில்லரும் தட்ஸ் மோர் தென் எனஃப், எல்லாத்தையும் தூக்கி கீழே போட மாட்டோம், இதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போ சரியாயிடும். ஸோ தட்ஸ் ரியலி ஹேப்பனிங். கோவிட் பீரியட்லேயே நீங்கள் 5 lakhs உள்ளே போனீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க முடியாத நிலம் போயிடுச்சு. நீங்கள் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் லேக்ஸாக பண்ணால் தான் முடியும். எக்ஸ்ரேலேருந்து எல்லா டெஸ்ட்டும் பார்த்து வரதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு ஒரு பாக்கெட் கிழிஞ்சிரும். அப்புறம் செகண்ட் பாக்கெட் 3வது பாக்கெட்டை லோனை வாங்கணும், அடகு வைக்கணும், இல்லைன்னா அவங்க இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் கொடுக்கணும், போகணும். இதுதான் தட் இஸ் ஸ்டேட்டஸ் டுடே. பிகாஸ் அவங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் டு பி ரெக்கவர்ட் பேக். தெர் ஆர் மெனி டாக்டர்ஸ், மெனி ஸ்டாஃப் அண்ட் ஃபார் விச் த காஸ்ட் ஹேஸ் டு பி ரெக்கவர்ட் பேக். தட்ஸ் த சிச்சுவேஷன். நவ் the very purpose of doctors is to give a precaution, education, something like that. Even COVID வந்து we have not found any medicine. Even for HIV also we have not found medicine. What we have found is it will give you more kind of resistance. That is, you will get more power or something like that to fight against the disease. That's all.
So nothing has a medicine to cure either for HIV or infectious or COVID also. So that will boost. That's all we have got a booster. Even vaccination also, I think, to fight against as a resistance tool. That's all. So this is how I think we develop medicine. But what's happening? What's the message I want to discuss with you today is, now I think unless you take care of your health, especially health, if you don't take care of your health, if you don't love your body, it will have a disorder. Other thing is, when you go out, when you ride by your two-wheeler or four-wheeler or sitting in the three-wheeler, there also you meet some accidents, so that will put you in hospital. That's what it's happening. But hospital is hospital because it's a private hospitals are very huge number. Then public government hospitals are crowded because they don't have time to look into case by case individually. That is, I think, it's crowded. So now I think, how will you take precautions? So that's a challenge before us. But when you want to take a good health care, you should know your health first of all. You should know that is whether exercise is required or yoga is required or some kind of thing is required to take a proper diet, proper food, and keep your body fit, and take the medicine, something what if it is all required, or otherwise you will search for the natural medicines and natural cure, so that keep your things fit enough. So I want to go for smoking, I want to go use alcohol, and I would do all merrymaking, then I think it's better to search your hospital. The second thing is, you will not get a moral support nowadays. Whether kith or kin or friends, anybody, nobody has the time to spend time with you. When you are in either a general ward or ICU ward, we need assistant, attender to help you. But now I think when you take your family, either your children or your spouse or your sister, brother, nobody can spare time because everybody is preoccupied, keeping their all engagement intact and scheduled out. So what is to be done? Disease management or health management, you have to decide. And recovery management, whether it is required or not, to be decided. So before we take you to hospital, there are two challenges. One is your economics, another is your mental agony. How are you ready for it? So what are the, number one, I think I told you the precautions in terms of keep your health intact, and food is also in order, and keeping away all your bad habits, and taking whatever is really required instead of taking medicines as your food, and take all the the regular, the natural kind of medicines, or maybe you can go for the natural base like Ayurvedic, homeopathy, something like that, which will have a permanent cure instead of chemical oriented putting inside. So this is how I think when you are with your body. When you are in the external, of late, you see on the road the way how the people are riding, especially whether it's middle age or other people, they take a rash driving without worrying about what is going to be the consequences. And the vehicle they drive, it is a costly vehicle, because when you want to have a two-wheeler today, it's about 1 lakh. And if you have a used vehicle, and when you invest for the new vehicle, you have to pick out at least 1 lakh from your cupboard. And similarly, when you own a car, it is definitely cost about 2 or 3 or sometimes 10 lakhs or 5 lakhs, 6 lakhs, depending upon the fancy use you require. And insurance coverage, pretty well, that is, it will protect to some extent, it will not protect to you a larger extent. And forget, suppose if the accident type happens, we die, okay, the chapter is over, the successors will get subsidy or they'll get some benefits. But when you are handicapped, when you are in the hospital, people are not free enough, available enough to take care of you. And when you are handicapped, or losing a leg, or losing hand, or losing eyes, or anything is lost, that's all. You will be helpless till the end of your death. You will have to be living in the mental agony so much. So that is the level we are living. So every human, because why I am putting this thing is because you don't have time to do all this self-search analysis or soul-search analysis. So unless when you do it, you will come to know a lot of new things, new findings. You have to research yourself. Where is my health and what is to be done, and why should I take precautions? When it is not taken precaution, what are the ill things will happen when I am admitted to the hospital?
Just getting back your insurance coverage, that will not help you, because you need some mental support or moral support to help you. When you are in mental agony, having nobody to take care of you, and then your illness will grow up. So to be away all from those things, only thing is, you have to take care of your body by loving your body, giving priority of your health, especially in terms of keeping your body intact, doing kind of exercises, and taking the right food, removing all the bad habits, removing the habit of taking bad items. And when you are on the road, whether you are going to be pedestrian or two-wheeler driver or four-wheeler, wherever you sit, I think there are more risk. And number one, I think your asset is also costly, your health is also costly, and again you have to lose your mental happiness. So to keep everything, be on the road very patient and careful in driving, taking care of your asset, and taking care of your health, and taking care of all aversions. Then be keeping your body intact, taking the sufficient way of body movement along with your proper diet. Failing which, every one of us invariably will have to face the consequences. That will be the worst and unavoidable consequences, which you should not have it. So think over and keep your ideas, keep your things which I have discussed in your mind, refresh yourself and think yourself again and again, and keep your health intact to avoid all these kind of unwanted things which will definitely keep your things unhappy. So be away from unhappiness and live happily. Thanks for the listening, and thank you very much. Thank you.